does your physical appearance affect your confidence and self-esteem? Naka-affect siya sa ang physical appearance, naka-affect sa self-esteem is because insecure bang ko sa akong kaugalingon ba dili ko tadong height kuan kana bang makuan ka body shame ingana dayon sobrang buhay daghang pimples ingana mo na maka dili ko confidence sa akong kaugalingon mo na makaubos ang self-esteem ingana dili ko confidence kay daghang insecurities ingana mo lang. What ways do you feel comfortable expressing your sexual identity to others? Di ba na-mention man sa ni Michelle nga bisexual ko. Tinuod ba bisexual ko pero kadang kwan ba pero sa una kadang uyab jud ko same gender nga na pero karon na di na karon bisexual gapon ko pero dili ba sidya ingon nga mugo na ingana nga relationship lahi na karon nga situation og bisexual ko kadang unsa ilang kanang makuan magkaiban ba nga kanang bisexual kanta straight ka dayon makakuan ka bisexual or lain nga gender kanang part of LGBT kanang wala ka gina discriminate ingana ba ingana pero so far sa ako wa man po ingana support raman gyud sila pero muna sa una bisexual jud ko kanang makuan noon karon maka-attract man kung bayi pero dili na jud mingon nga mugo na into relationship ingana. Can you describe a moment when you felt a deep connection to something greater than yourself? So, for example, nature. So, dagat. Then, when I was at my lowest point, ang sea or ang waves niya kay makakam sa mind na ho or example na I'm sad or depressed ko. Then, makating ko ang tarong. Then, mura siya gi-comfort ko niya labi ng nila waves or kanang hangin somehow. In what ways do you express your political beliefs in your daily life or in your community? So first, in a way na ako ma-express na ako kagulingon na ako political beliefs sa pamaagi nga i-share na ako or spread na ako nahibawan na ako or knowledge about politics or kisa dapat i-boto. How do you handle negative feedback and criticism in the digital space? So first, gihandle na ako siya in a positive way. So namatay giingon nga think before you click, no? So ako, muting sa ako before ko mo respond sa negative feedback niya or mo action. So, in a positive way because kanang bisan negative agiingon niya then sakto man pod i-take na lang ako siya kuan or i-acknowledge na ako siya parang grow ko maka-learn. Can you share an experience where a material position significantly impacted your self-perception? Okay, I actually have a story. When I was young, I'm a big fan of Bob Marley and kanang mga reggae music niya. And gift sa akong father when I was in high school was a guitar. And since then, murag engaged na ako music and basically ang akong life, murag na turn around. I was so focused on just having fun and then suddenly pagkatapos ng guitar, engaged with music, na-engage ko kanang mga, even though di ko avid singer, I play guitar very well and mo itong kapag-change yung perspective sa life. What activities or routines do you engage in to promote your physical health? So growing up, I engaged na rin ko sa taekwondo. Karon ako president sa taekwondo club. So basically, gid ko kanang in terms of physically, physically engaged ko as a person. So every day in the morning, mata na ko after prayer, 4:30 in the morning, jogging na, and then in the afternoon, everyday training, every stretching. So, wala gid ko lang daw makonsider na every Sunday lang because it's considered as rest day for me.
But every day gyud from Monday to Saturday, kuan gyud, wala gyud yung adlaw mas stagnant. Mo is moving, ng pasingot. So, maganda siya akong physical routine every day as taekwondo athlete. How do you define your sexuality and how has it evolved over time? So actually kana nga topic is very controversial kaya nagkakaroon sa mga days no, especially kay murag hinahinay na po nag-adapt ng LGBTQ to our daily lives. So ako as a person, straight you know, from the beginning till karon. And so mugin na siya nga kanang lisod kayo na siya i-manage yan karon nga days gani kay di ka pwede masayop ana. For example na maka-encounter ka lalaki kay siya tanawon pero masuko nga lang og sir nga na ba, so lisod kay na siya. But me personally, I stick to the old ways biko nga if you're born with an XY chromosome, sir or he din ako tawag nimo. So magin ako perspective when it comes to the LGBTQ. I still respect the person as a person, but when it comes to their sexuality, we have to stick to what is basic common sense, right? Basic common sense na yun. So, mo to siya. In what ways do you think your online interactions differ from your face-to-face communication? Well, for me, the online is good, but I'm comfortable when it comes to face-to-face because online is very different than to face-to-face because when you are studying through face-to-face, you can, it helps you to grow your confidence, develop your confidence, something like that. So that's it. That's my opinion. And What role does spirituality play in how you cope with challenges or stress? thank you. I think through God is nothing shall impossible. Because as a human, as a people, we can avoid problems, struggles, and aside from that, we can avoid also the stress. But if you have God in your life, you can make it easy. Because according to the books of the Bible, in the Luke 1:7, nothing shall impossible. And always remember, Philippians 4:6, God says, do not worry about anything, instead pray about everything. So, as a man, as a human, we can avoid the problems, struggles in life, but if you have God, you can overcome it. How do you stay informed about political issues and how does this influence your perspective? I think through social media because we all know that social media is the way to make an easier so that we are already updated when it comes to the politics. So how are the politics, no? How is our government, how is our country? So that's it. How do you balance the desire for material goods with a need for minimalism or simplicity in your life? Para na ako, for me, mga namanggoy ta gitawag og needs ug wants. Dapat alam nato kung sa atong needs ug alam po naton sa atong wants para dili ta mag-desire og mga things nga dili nato kinahanglan sa atong life. How do you stay informed about political issues and how does this influence your perspective? I think sa kuan, most especially sa social media na lang kita mag-get og mga information sa politics kay especially ako third year busy na and dili sad ko ingon nga inclined towards political issues. So I think dili siya ingon nga maka-influence ang perspective sa politics kay og unsa makitan nga maayo nila dili man maotro kung sa tanaw nila nga pagka-politiko. So, What does activity or routines do you engage in to promote your physical health? Kana lang ni fun fact sa una, second year ko varsity ko sa BST volleyball. So, that's one way nga
ma-maintain na ho ang health, and also kanang it's some sort of a hobby na lang pod. So mo na nagka murag wala ba murag nausa na ang hobby og ang pagstay or pagstay sa sa ang body nga healthy mo. Describe a moment when you felt a deep connection to something greater than yourself. I felt a deep connection during quiet moments, experiencing a sense of wonder at the beauty and complexity of the natural world, feeling part of something larger than yourself. In what ways do you feel comfortable expressing your sexual identity to others? I feel comfortable expressing sexual identity to those I trust and feel safe choosing the level of openness based on the relationship. In what ways do you think your online instruction to your face-to-face communication? Online interactions often lack non-verbal cause present in face-to-face communication, leading to potential misunderstanding. How do you handle your feedback or criticism in the digital space? Ako lang keep in mind kay kan sama na sa Biblia nga kan di kahangitan mo sa tibok tao ang hindi ang perfecto na siya kung sa lubang ako ang nila. What material possessions do you consider essential to your identity and why? Ang posisyon na gamit na kaya naway ka nito sipon mo na naman siya kaya kung ikaw ay nagawa sa atong nabuhi kung tanda na kayo katawag nga na sipon na kaya what activities or routines do you engage in to promote your physical health? Parang exercise nga karuntan yung paano kung ano sit up o naman okay ang niya. How do you stay informed about political issues and how does it influence your perspective? So, doon sa nakapag inform sa political kay tanang balita, kami yung radyo sa mga article kung na yung mga panel ng politics. Tapos parang ako perspective depende sa ilang ibuhat kung naman sila katamang sa tao o nabay bindot na wag na himo may mga bindot na benefit para namo para sa mga tao sa tibok masod. How do you incorporate spiritual practices into your daily routine? So, ang ginabuhat na spiritual sa daily routine, mata, sunod, relax sa kadali, or kape-kape, ng kamay, likuman kung kanang paano yung mga adlaw, paliw na sa kayong buhat. Kung marag na stress na ka, marag kaan take a break sa kay mo refresh mo mga nuts mo, okay na, kaya sa kayong buhat. Kasi di ka, kinalasan, reflect sa iyong buhat ng adlaw, o sa pa. How do you define your sexuality and how has it evolved over time? So, ako problema sa pag-sound identity kay laki naman ito sa una pa karon. Pero naibaw ko sa ubang tao na naiuban na kanang laki sila pagkabata, kaya ako na pana na bago na mo na bayot na yan na. Sabi uban na bayot pagkabata, pagkada ko may lalaki na yan. So, mura. Agree ba ka sa same-sex marriage or laki-to-laki and body-to-body marriage? Dili ko ang na kay naman tayo kanang sunod naman tayo pagtulungan dito sa kuman Katolik ang mga kapalitan simbahan supak man sila anak niya kita bilang Katoliko sumusunod sa pare kita mga sunod mas musimba dili ko ka ang sumusunod mismo gani ang supak man sila ano ba yung gagawin sa inana. Salamat ya.
unsay imong masulti sa mga tao nga nag-plastic surgery or nagpautro sa ilang physical appearance? I'm not in favor with those people who are having plastic surgery because the individual should be the one that is to be admired. It should not be outside the That's all. Okay, thank you so much, ma'am. What do you think the disadvantage of using contraception during sexual intercourse? I think the main disadvantage of using contraception during intercourse is it can sometimes diminish physical sensation for some individuals. Ang uban sa makasinatig mga epekto sama sa pagbago sa ilang hormone, dili komportable, depende sa pamaagi. Thank you.